26 projects. That's up to 80% from 2022. Investment capital increased by 26% to 5.72 billion dollars. This success comes from reduced investment thresholds for Tanzanian businesses and increased trade opportunities driven by government efforts. Bana, TIC, they're doing great, eh? Yep. TIC, the progress is cool. Yaani natamani pangekuwa na kitengo special kwa ajili ya startups only hapo. Yaani fewer startups yani, unajua like early stage from pre-seed, seed, maana hizo ndo kwenye shughuli pevu hapo. Yeah, anyone who has more regarding the first updates, actually, this for our session today, or question or concern, a comment about it, feel free to put your view. Yes, Adam, karibu. Okay, let me go. Adam, naona sijui yuko wapi. So Okay. I think kuna head mpya TIC, nilisikia hivyo, that is championing all these new reforms zinazoendelea kwenye investment landscape. And this is really good. Swali langu ni tunavyoongelea investment project, yani ndo hizo hela zinapotoka huko zikija kuwa invested, let's say Ramani, ama is it what does it mean kusema investment project, ama ndo hivyo kujenga viwanda, ama what does it mean with the word investment project? Yeah, I think it's a good question. Anyone who has the answer can come up with his or her point of view. Adam alikuwa anasemaje sijui. So at my point of view, kwa simple nutshell on how I understand about those guys TIC, wao si wana deal na hasa traditional investments actually, or even if it's not about traditional investments, but the investments kwa maana ya those registered one. First of all, it has to be a company maybe dealing with within the real estate, within real estate projects, or maybe agriculture projects. Yes, some sort of stuffs like those. But yeah, the head of TIC right now is doing a very good job. Yes, Adam, I think you want to talk, but you have muted your mic, so don't forget to unmute. Karibu tena. Asante. Nilikuwa nimepata matatizo ya kiufundi kidogo. So hongera sana kwa the head of TIC. Of course, mara nyingi when something is going well, sometimes it's not good to pinpoint just one person at the top na kumcredit na everything, lakini as always when something is going wrong, the top person ndo anakuwa crucified. So I think he deserves the credit, and the transformation, it's not a coincidence kwamba we are seeing it after him being appointed. So they're doing a great job. And as for the projects, of course I don't have a lot of insights, but I believe kwamba these are the I would say the businesses au business projects ambazo wana target kufanya. So this is like when they want to maybe strategize for the coming months or year, they have a target kwamba we want to attract more investment in our country.
So we are going to try to register 1,000 projects through hizo initiatives ambazo tunafanya. So initially what I wanted to talk about was to add on Michael's point. I'm not sure if it was Pusi's point on kwamba anatamani kwamba pale TIC kungekuwa kuna kitengo cha startups peke yake. So I think that is a very valid thing ya mtu kutamani, na yani kwangu mimi it does not make sense kwamba kitu kama hicho hakipo. I'm not saying kwamba TIC waanze kujishughulisha na mambo ya startups, lakini probably TSA wanatakiwa wawe na yani help desk fulani ambayo mimi kama ndo naanza biashara leo au naanza startup yangu leo, naenda pale and I get onboarded, and yani basically they help me set up my business. Haiwezekani kwamba mtu ni investor sawa na capital kubwa anatoka nje and then anakuwa hivyo, yani kwamba anafika sehemu moja one stop shop, anapata everything anachokitaka, lakini startup ya mtu wa ndani ya Mtanzania, mtu anaanza kutengeneza kitu hana hiyo sehemu, basically inabidi figure out everything mwenyewe. Kiukweli kwangu mimi it's very disappointing kuwa na situation kama hiyo. Yeah, makes sense. I remember, I think ilikuwa ni news kabla ya hii au iliyopita TSC walianzisha one stop shop kwa ajili ya foreign investors, and it's kama anavyosema Adam, you know, hata locals tunahitaji sasa startup unaanzisha one stop shop, ama because there was also some issues kwenye TIC. Mtu akiinvest mpunga kwenye kampuni yako, there's I don't know 30% wanakata, alafu pia mtu akiuza the company wanachukua tena 30%. So hizo zilikuwa sana zinahinda investments. Sikumbuki vizuri, probably imepunguzwa au nani, lakini ilikuwa inauma sana kwa startups. I heard that kutoka kwa ilikuwa ni aliongelea Salum Awadha, I think kwenye one meetup. Sasa probably imeshabadilishwa, ile it was a year or 2 years back. Karibu brother. Yeah, kuongezea hapo before we go to the second point ni kwamba you know hawa nani nakumbuka kuna kipindi nimewahi kuwa na conversation na Zahoro. I think he's the managing director, something like that, wa Tanzania Startup Association. Sema changamoto nyingine ambayo serikali inajaribu while they are on the process ya kuweka framework policies kwa ajili ya startups ni hili swala kwamba unakuta mtu anaweza akawa amekuja na mpunga mrefu. Sasa hapa ndo tunakuja kwenye zile personal interests sasa, kwamba kuna mtu mwingine anaweza akawa amekuja na mpunga mrefu even billions of money in terms of TZS or whatever, hapo akawa anajifanya ni startup, kwa hiyo akachukua advantage ya zile policies startup. Hicho ni kitu kingine ambacho ndio maana nakwambia there is a very thin line between mtu anaposema is this a startup or a small or is it an SME or exactly, or is it an SMB or whatever. So yeah, okay, I think we can move to the next topic. Yeah, sawa. Yeah, Muhimbili National Hospital has performed corrective surgeries on 31 children born with gender-related complications. The procedures conducted on patients aged 18 months to 24 years addressed a range of challenges, including ambiguous genitalia. Dane, mambo ya kisayansi ya ambiguous genitalia and urinary tract issues. Bane, that's daktari angekuwepo muda wa mkononi. Ndo angetupa nani nzuri zaidi issue. Okay, those guys are doctors. So ambiguous genitalia is a rare condition in which an infant's external genitals do not appear to be clearly either male or female. Okay, cool. Okay. Ndio tulikuwa tunaambiwa jinsia mbili, I think,
Kwa hiyo mwingine wana correct, wanaangalia the powerful one. Wakati tunajifunza tuliambiwa kuna moja inakuwa powerful, so they work on the less powerful one or the dead one. I think they're doing the same thing. Wow, watoto. Yeah. Katika hii miaka Nvidia doing a great job. Been doing strides kwenye upande wa surgeries, ndo walifanyaga ile ya kutenganisha mapacha na nini. They're doing good. Tunaenda na Yes. Story. Mohamed, karibu. Yeah. Nimetoka kusoma hapa hii news kwenye Daily News. Profesa Janabi anasema kwamba hii kutenganisha ilikuwa, yani anachagua mzazi kwamba let's say huyu anataka awe wa kike au wa kiume. Kwa mfano, mtu amezaliwa wa kike alafu ana jinsia ya kiume, so lazima atachukuliwa in a girl way, lazima ataondolewa jinsia ya kiume, atawekwa ya kike. So amezungumzia kwamba ni wazazi, lakini pia amezungumzia huo ugonjwa ambao upo, hii mambo ya UNIRAD, na actually tuseme Muhimbili it's growing. So kama ndo zamani ukisikia Muhimbili unaambiwa hamna kitu pale, lakini right now it's growing, so kudos to them. It's progressive. It's progressive, very powerful. Mdogo. Any question of any other concern, guys, before we go to the next topic? No worries. Okay. Next, the Tanzanian government renewed its commitment to empowering citizens financially with a focus on creating indigenous billionaires. Okay. Deputy Prime Minister Dr. Doto Biteko stressed this goal during the signing of an MOU between public procurement regulatory authorities and the National Economic Empowerment Council. Jamani, tuna taasisi nyingi sana lakini watu hawana hela. Inakuwaje? Taasisi za uwezeshaji wengi hawana hela. Mnawezeshwaje huko kwetu? Taasisi yani ukiisoma hivi yani mpaka unakuwa nasema taasisi si ndio hii bwana. Twende kwenye utekelezaji sasa. National Economic Empowerment Council. Just imagine. I think the biggest work itakuwa ni nilikutana na Mercy Kinomari kwenye hii meetup ya founders. Anazungukaga mikoa, she has a program. So she says huko Watanzania wana hela. Yaani ukienda kama Shinyanga huko kuna wabongo wana madini huko nini, lakini wasikii public kwa sababu ya issues mbali. I think with this is to create an environment ambayo I have billions, I can clearly say I have billions without being, I don't know. Probably Mohammed knows better. Hey Mohammed, karibu from the Citizen. It's Daily News now, not the Citizen. So nasoma hapa Biteko anachokisema kwamba we must build their capacity so they can become billionaires and pay taxes to the country's economy. Anasema kuna milioni 20 ya vijana kuanzia miaka 18 mpaka 35. Kwa sasa ya kuangalia ni all in all it's narudi kule about paying taxes. You empower them in order to pay taxes. So the more poor people you have, the less taxpayers you're going to have. So empowering them, making them more like if the core value is about making them wealthy, making them rich in terms of maybe financing their businesses or whatever, by giving them startup capitals or whatever, that means more taxpayers will be alive. Like if you have over 100 million people and like 60 to 70% of them, they're living under $1 to $2 per day. Don't you ever expect them to pay tax?
sababu unakuta Mtanzania wa kawaida ambaye ana kipato cha chini, maana yake anakuwa na ile point of view ya kwamba how can I survive? A person who is thinking to survive, na as you know, watu ambao wanaishi maisha ya chini ya $1 ni wengi. Sasa mtu kama anatafuta $1 ili aweze kula, unaona, it's not, yani ndo pale siku moja tulikuwa tuna hii mada kwenye within the group, if you remember, kwamba it's true. Yani hiyo mimi hata waje wa watu wa TRA nikiruka kwamba hizo tax yenu ni kubwa, na hicho kitu mimi yani like it's very open. Yani tax zetu nchini haiendani na vipato vya watu. That's the reality. And we think about getting a big, yani kupata kodi kubwa sana ndo solution, wakati in real sense kuchukua kidogo kidogo kutoka kwa wengi kulingana na level ya uchumi wetu, that's where I see the solution is. So yeah, I think you have something to say, Kusi. Yeah. So you raise your hand. Yeah. Nimeenda kuisoma the news, not from the Daily News though. Lakini one of the issues they raise ni kwamba wanabidi wawape wa Tanzania more tenders za government, which is funny. Kuna hapa juzi ilikuwa wamesema wamebaki watu watatu, which all 3 are Chinese companies. Sio, ilikuwa ni tenda ya kujenga barabara kutoka, I think ni kutoka Mbezi sijui mpaka kule mbele, kujenga barabara 4. So kuna ile equation inajicancel yenyewe kulia na kushoto, sijui inaitwaje ile equation, nimeisahau, lakini you know, having this on one end alafu on the other end kwenye practicals, wa China kampuni 3 zote zinapata tenda. I mean that's it's a paradox. It's a confusing paradox. Ndo hapa wanasema if a tender that deserves to be implemented by Tanzania should be awarded without bureaucracy, yeah. Inaweza kaa siasa kaka, hebu tuendelee tu. When this comes into action, how it will affect startups ni kwamba inatokea tenda, Beleko ukienda kushindania unatengeneza software na mtu mwingine, let's say Muhindi, probably Beleko utapata kama wote mko at the same, you know, qualifications. Kwa hiyo that's what it means. Yeah. To the next topic. Airtel Tanzania and Zanzibar Cable Television have launched a partnership enabling ZC TV subscriptions to be paid through Airtel Money. The initiative was endorsed by Zanzibar Minister of Communications and Transport, Dr. Khalid Mohammed, who sees it as a boost to the government's goals for financial inclusion. How does financial inclusion play that part there? Can anyone help me out on that? Financial inclusion, I think it's, you know, convenient ways to pay, because, you know, with probably sijui okay. Kwanza hata nilikuwa sijui kama Zanzibar wana cable television. Sasa kama wana cable television, you know, how do they pay it? Probably Airtel Money will help expanding the reach of mobile payment. Yeah. Probably iko nalipia sijui kwa benki. Hata nilikuwa sijui kama wana cable TV. Wow. Beautiful. Mohamed, una lolote la kuzungumza kuhusiana na ndugu yako hapa? Huyo waziri. Mimi naweza kusema tu kitu kimoja hapo, kwamba hapo inaweza kuboost vipi financial kwenye serikali, kwa sababu kumbuka utapotuma pesa kwenda kwa mtu mwingine, serikali inapata pesa. So I think so ndo alichokusudia hicho, kama sijapata vizuri. And I think ni ule urahisi wa kulipa, urahisi wa kufanya malipo kwenye hiyo huduma huko. Urahisi wa kufanya malipo kwenye huduma huko. Okay, I think we can go to the next topic. Nimeiona hapa, nimetoka ku Google and this is their goal. I paste kwenye messages hapo, wanasema our goal is to simplify everyday transactions, enhance customer experience, and empower consumers to leverage their mobile devices for a broader range of activities.
Kwa hiyo it's the use of mobile devices to pay for it. Ndio hicho, hakuna kitu kikubwa sana, ni siasa tu. Wameizungusha wabongo muenjoy. Yeah, tuendelee kaka na the next news. Yeah. The 5 subsidiary Smart Africa Group, SAG, is hiring for 6 positions, including front-end developer, infrastructure and security manager, plus talent aid, training, business development associate. Deadline is on February 24th, 2024. You can find more information on that link that's there. smartafrica.go/career. Yeah, hapa sidhani kama kuna mengi sana ya kuzungumza jamani. Hizo ni fursa kwa wale ambao wanahisi kama startup imekupiga pembeni, sio mbaya. Ilishatukuta sisi at some level, kuta inabidi utumbukie kwenye ajira kidogo, ujipange upya, alafu uangalie namna gani unarudi. Yeah, karibu. Yeah, this is inspiring news kwa sababu huyu mshikaji na yeye ndo wale wanajiita wenyewe Costech Mafia, walianzia Costech. So Bruno, so to start with smart codes mpaka kuwa na 5 subsidiary company na nini, kwa ambao tuko Tanzania tunapapata pale ofisi yake na nini, it's an inspiring article kwamba they are now hiring and yeah, exactly. He has a idea, I think. Right now, they're moving billions of money. Yeah. Oh, like they have 100 employees. Plus, yeah, 100 employees. This is subsidiary stano, and employees and yeah, mia wanafika, I think. Plus. Okay. Great. I think we can move to the next one. Absa Bank Tanzania has become the 9th shareholder in the Tanzania Mortgage Reference Company, investing 1.6 billion TZS, approximately that's 688K USD. The move increases TMRC's total investments and aims to expand property loan accessibility for Tanzanians. Yeah. What do you guys think about this? Any question about it? Or how does it engage with us as startups? Yeah. Yeah, nimekuja kusearch hapa TMRC ni nini and what do they do. Naona wanadeal tu na mikopo ya nyumba, so it's the yes. Kwa hiyo yeah, naona hao Absa wameingia kuwa one of the shareholders ndani ya hiyo TMRC. It works in the best of interests za Absa. Kwa hiyo hivyo. Kwa hiyo yeah, exactly. Unaweka nyumba, unaweka down payment. Na siku hizi startups nyingi nyumba ndo ofisi hapa Bongo. Naona startups kibao. Hata hiyo Smart Africa Group ni nyumba imekuwa converted, kwa hiyo. Yes, pale Mikocheni. Utapata mortgage Adambeleka ukitaka kuanzisha ofisi na. Yeah, I have a question. Startup gani ina deal na real estate? Like you guys, if you know everyone, like is dealing within real estate investments and etc. Yeah, Adam, maybe you get my question. I mean, maybe you get the answer to my question. Hopefully. Okay. So I think kwangu mimi nilikuwa nataka niseme kwamba PropTech in Tanzania, startups ambazo ziko kwenye PropTech haziongelewi sana, kitu ambacho pia sielewi ni kwa nini. Because in Tanzania the real estate market is big, na kuna watu ambao wanafanya moves huku kwenye PropTech, including Kusi's partner. Kwa hiyo I think Kusi alikuwa anataka ongee kwa sababu alikuwa anataka ahitaji kwenye kampuni ambazo zina deal na real estate pale. Yeah, na
even for me, yeah, I was part of a startup which was dealing with prop tech. In our case tulikuwa tunajaribu kutaka lakini kuna startups nyingi zipo kwenye this space, and in some ways haziongelewi sana. Hata Isai niliona aliandika article about startups za Tanzania kwa nini zinafeli. Aligusa alizicategorize in different industries, lakini hakukuwa na prop tech pale, na sio kwamba startups za prop tech hazijawahi kutokea. ambayo ishazoeleka sasa hivi kwenye madalali na nini, it's very ingrained kwenye society. Itakuwa ni challenge kubwa. So mambo ya awareness kwanza yaanze kuhusu the advantages of like digital transformation kwenye hiyo sector, afu labda ndo nani startups zinaweza zikafanikiwa. Yeah, and speaking of real estate guys, hivi mnajua kwamba Tanzania hamna real estate act? You know that? Tanzania hamna real estate act. Hiyo ni kitu kingine ambayo mimi mwenyewe nilikuwa very surprised about that. Nikiwa na maana gani? If you remember, kuna kipindi aliyekuwa waziri wa nyumba na makazi, I think, kwa kipindi kile, ambaye alipropose sijui madalali wanatakiwa walipo kiasi fulani. Ile ilileta mgogoro sana, na hata madalali wenyewe walitoaga nani zao, walifanya vikao sio na madalali na nini everything, lakini challenge ilikuja ni kwamba act ni ipi ambayo inasema leo hii dalali alipwe only 3% maybe, au dalali alipwe only 5%. Haipo. Na ndio maana unaona hiyo kitu iko shagala bagala, kila dalali anaweza akajipangia mwenyewe, au ameshajipangia ile main tunayojua kwamba if you pay 6 month rent, kodi ya mwezi mmoja nayo inabidi uongezee pale ya kumpa dalali. Kwa hiyo ndio maana ikawa challenge mpaka leo haijapataga solution kwa sababu ya kukosekana act kama hiyo, unaona. And this is something ambayo hata mimi mwenyewe kwa mfano kwa huku Marekani jana nilikuwa napitia platform moja kuhusiana na hizo mambo ya real estate. Niliona kwamba unakuta karibu kila jimbo linakuwa na sheria zake, unaona. Yani kunakuwa na sheria za real estate kwa maana hizi, yani kwamba ni zile sheria ambazo zinamlinda mwenye nyumba, zinamlinda mpangaji na kadhalika hivyo, na zote ziko kabisa kisheria, ambazo if any one of them akienda tofauti na hapo, mwingine anaweza akamshtaki kwamba bana, sawa, hata kama wewe ni mwenye nyumba, sheria inasema hivi, unatakiwa upokee kodi ya mwezi, wewe unasema nikupe kodi ya mwaka mzima kwa pamoja, inakuwaje? That's how it is. Mohamed, karibu. Na huko hamna mwezi mmoja ipo dalali, contract unakuta kabisa like contract inaingia mwaka, lakini unalipa mwezi mmoja. That's how it is. You pay monthly. Ulipi like you kwa mfano kwa hii jimbo la hapa California, contract mwaka, alafu sasa hiyo kusana na hiyo like people, unajua huku madalali they are more into digital, unaelewa, in a digital world, kwamba bana it all depends on which agency or which platform ambayo umepata nani. Kwa hiyo sio kwamba madalali hawapo, lakini they are more into digital, na ndio maana like kuna revolution nyingine on real estate right now ambayo nimeona platforms nyingi huko ambazo like they are solving that problem still
ya kuwa connect wenye nyumba na wapangaji moja kwa moja. Sio, unanielewa? Hiyo nayo there are a lot of projects you watu and they are moving forward on that. So it's something ambayo hata kwa hapo Tanzania mwenyewe nilikuwa nafikiria hiyo, like we have that problem and it's a very common problem. Very common and very big. Watu wanalalamika dalali sijui kapandisha bana hivi na hivi sijui hivi. Ugomvi yani kati ya wapangaji na madalali imekuwa normal. That's one thing that I was looking at it yesterday and I thought like wow, iko hivyo. Yeah, Mohamed, you had something to say. You can karibu so naweza kusema kwamba kwa mfano katika hizi startups za kukodi nyumba ama kukodi ofisi bado hazijawa kubwa. Kwa mfano kuna like mwezi mmoja uliopita nilikuwa nataka nichukue nyumba nifanye office. So nikaongea na Mercy, akanitumia namba ya Robinson wa Nyumba Faster. Basi nikaingia kwenye application yake, sikuona nyumba. Akaniambia bwana, nikampigia siku 5 hivi nitakujibu, lakini ndo nikawa ni kimya mpaka leo. So unaweza kusema kwamba hizi application kwa sasa hivi zinatakiwa, yani hizi sio application, wanatakiwa wapewe attention ama wanatakiwa wapewe njia na wao waweze kufika tunapofika sisi. EdTech zimetoboa kama founders, still founders, kama Smart Darasa ishatoboa tayari inajulikana. So na ni leo hiyo tech pia inatakiwa pia iweze kupewa nafasi kuweza kufika, kwa sababu ni startups kama startups zingine japokuwa industry tofauti. Yeah. Eudia, karibu before we move to the next topic in terms of you can unmute, I think. Unmute, don't forget to unmute. Mimi ushauri wangu kwenye hilo la kuhusiana na hiyo mambo ya udalali na nyumba na vitu kama hivyo, labda kile kikao ambacho mheshimiwa alikaa mara ya kwanza na wale madalali wakaelewana, wakashindwa tu kuelewana, wangekirudia tena. Afu ungekuwepo na system maalum Tanzania nzima ambayo inawaunganisha madalali wale wanaotaka kupanga kununua nyumba pamoja na wenye nyumba wote. Yaani ingefanywa hata matangazo ili watu wawe aware. Yaani watu wa create awareness ili watu waweze kuifahamu vizuri. Kwa sababu wenye nyumba wengine ukiwaambia habari hizo yeye hajui, haelewi. Anaona kama vile utamtapeli, sijui nini. Hiyo itapunguza longolongo nyingi. Kwa sababu madalali wenyewe wakati mwingine unataka kupanga nyumba lakini unamfuata, anaweza kukutajia dau kubwa au anaweza sikuonesha ile nyumba, na wakati mwingine unaweza kukutana na mwenye nyumba kabisa kwamba mimi nahitaji nyumba, lakini mwenye nyumba mwenyewe anakukatalia, anakwambia hii nyumba siwezi kukupa bila dalali, na dalali wake kabisa. Kwa hiyo ni tatizo. Lakini kuhusiana na apps, pengine katika hizi pitapita zetu tungefanya mpango sisi kama sisi hivi tunavyojadiliana, tungekutana na waheshimiwa ambao wanahusika na hizo nani tofauti, na sisi tuwe miongoni mwa watu ambao wanatoa ushauri, kwa sababu sisi ndio tunajua changamoto zaidi. Maana sisi ndio tuna hasa huko mtaani. Wenyewe haelewi hayo mambo, anaona ni kawaida tu, ili waweze kutusikiliza kwa sikio la ukaribu zaidi, kwa sababu hicho dalali sasa hivi changamoto sana. Yaani ukitaka chumba su frame mpaka uwe na kama frame ya 200,000 uwe na 200,000 ya mwezi mzima. Frame ya 100,000 uwe na 100,000 ya mwezi mzima. Na usipoanisha ile 100,000 hakuoneshi frame. Kwa hiyo ndio hivyo. Watu wanataka kumonopolize. Hiyo inabidi iwe monopolized. It's an industry ambayo inahitaji kuwa monopolized. Anyway, yeah, ni point nzuri Odia. I think kama kutakuwa hakuna nani, we can keep we can continue with the discussion within even our forum there, within the group. Lakini ni point ya msingi sana ume raise. Let's move to the next topic. I think it's point number 7. The Ministry of Livestock and Fisheries, in partnership with the Tanzania Agricultural Development Bank, has initiated a program
offering soft loans for fishing vessels and gear. Wow. This effort aims to curb illegal fishing and enhance the Lake Victoria fisheries sector. The government has already distributed 55 boats worth 2.6 billion, that's $1.1 million. Yeah. What's that? Deputy Minister Alexander Mnyeti also announced the creation of a new entity tasked with managing marine resources and combating illegal fishing nationwide. Yeah, great. Yale tunazungumza startup jamani, fursa hiyo. Sometimes ukiona, yani wanakwambia as an entrepreneur, don't fall in love with what you're doing. Unaweza kutumbukia kwenye fishing huko, wewe ukatafuta namna. Don't fall in love with what you're doing. Never, yani falling in love sana eti kwa sababu ya nani? Hizi startup zetu hizi umeng'ang'ana tu, yani kwa sababu wote wanafanya fintech, watu wameshatoboa, sina wewe ufanye fintech. Muda mwingine inabidi unatafuta namna, yani kwenye mazingira yetu magumu hayo kupata mtaji. Haya, kuna mtaji wapi? Unaona, those illegal wale wavuvi haramu watu wamekuja na solution bwana, hebu tenge kimpunga hiki cha kusupport hizi gears na boti haya nini, resources za kufanya hiyo. Karibuni jamani wengine wenye mtazamo tofauti na hilo, maybe any questions so that we can move forward. Yeah, so I don't know kwanza, what is the relationship between not having boats and illegal fishing? I think people who do illegal fishing kwanza wana maboti for starters, so I don't know what is the relationship kati ya, lakini I've read the news kwenye site na lengo kubwa ndio hivyo, combat illegal fishing, but it may be a painkiller to a malaria disease, lakini I really can't find the relationship kati ya kuongeza boti na kucombat illegal fishing. Labda boti za mapolisi wale wa baharini, lakini kama ni boti za kuvua, it's a matter of the method, not the vessel. Yani how, okay, Michael, tell me, how does a new boat help you stop illegal fishing? Mimi kiukweli unachokisema hata mimi nilikuwa it's almost kama na mimi nilikuwa najiuliza kitu hichi kwanza hapa kwamba okay, hili swala la hizi boti kwamba tunatoa mikopo ya hizo boti na kucombat huku, maybe wameona like they are trying to turn these illegal, they're trying to combat it and trying to turn these illegal fisheries, what the people that are doing those stuffs illegally, and maybe trying to mentor, and maybe trying to maybe kutoa mentorship pia, kutoa like kuwapa hiyo financing ili waache kufanya kwa upande huu wa kujibaiba. Yeah. Eudia, karibu. Naona utakuwa na mtazamo na wewe tofauti. Tuambie wavuvi vipi wavuvi? Usisahau kwa mute ama anyway, labda kama umenyosha bahati mbaya. Let's go, tuna 10 minutes. So okay, fine. Sahara Ventures is hiring for 11 positions, including project manager, finance manager, communication manager. Yeah, the application deadline is 15th of 2024. Yeah, that's very obvious, Jaman. Sahara Ventures. It's the same. It's a beacon of hope. Naye part of the Costech mafia. Yeah, exactly. Good. Tanzania and Zambia. Oh, continue. Sorry. No, continue. Mimi ndo nakatisha. Okay. Tanzania and Zambia have committed to establish a trade facilitation center
at the Kuala dry port. The center will include container freight stations, a safe Zambian transit cargo on 20 hectares land provided by President Samia during a visit last year. Is designed to alleviate congestion at the Dar es Salaam port and increase rail transport usage. The Kuala satellite city in the coast region is expected to receive a total investment of $3 billion from public and private partners. Naam. Shaona namba hapo, tafuta namna. Shaona namba hivyo, inabidi unatafuta namna. So unaona namba tu. Startup jamani. How can we take advantage of that? Kinachotuhusu ni nini hapa as startups? Wale wanaofanya usafirishaji. So I've been reading it. Lengo kubwa ni kupunguza msongamano wa truck kwenye Dar es Salaam port. So what will happen, mzigo unabebwa na treni from Dar es Salaam mpaka hapo Kuala, then malori yao yanakuja kubeba toka Kuala kwenda kwao. I mean hiyo itasaidia sana kwenye masuala ya longevity ya barabara, lakini costs za transportation kwenda nchi kama Zambia zitakuwa zimeshuka sana. Because it's much kwa treni over nani. So kwa watu wanaofanya delivery, watu ambao wako Kariakoo na wapi, it's good news to them. Sasa watu wa Zambia good news to them, lakini mpaka ije ifanyike probably sijui lini. It's good. I was just laughing hapa, you know, ila it's a topic for another day. Hebu tuendelee kwanza. Kuna hiyo Strathmore Global Institute SGI convening its annual conference on February 9th in Dar es Salaam, focusing on financial inclusion for micro, small, medium, and social enterprise. Okay. Vipi hapo jamani? Misondo umepigaje hapo? Hiyo umekana lini jamani? Mbona hatujisikia hii? Hii imetokea SGI. Mbona hatujasikia Founders Fund tungeenda? Sometimes bana usipo hizi nani penda jamani, pendeni kujichanganyeni sana huko. Okay. Changanyeni sana na hizo na hizo. If you have access to them, just go. Sijui wangapi wameshaenda kwenye maombolezo mpaka sasa. Maombolezo blast. Hiyo news najaribu kuigugo kaka sioni. Unaambiwa nenda kwenye maombolezo, kuna watu wakubwa huko. Wewe mtu analia unataka kuleta jamani na mimi muinvest kwenye kampuni yangu. Haipo kwenye Google. Nani? Twende kwenye point nyingine, or if there is anyone with a question or concerning this. Haipo Google news. Haipo, nimejaribu kuicheki haipo. Twende tu kwenye next one. Isai angekuepo angetupa more insights on that. Au ndo yale mambo yarudia tulikuwa tunaongea kuhusiana na vitu kama hivyo vina nani, vingine vitangazwe public jamani. Kuna hela nyingi sana huko. The government wanataka wape mipunga mingine, lakini watu hawatangazi public, ndio vitu kama hivi. Kweli kabisa. Ukienda kufuatilia unakutana navyo, lakini public hawaweki kabisa. Ukienda kufuatilia kwenye mawizara huko, kwenye nini, kwenye taasisi mbalimbali, unaweza ukananina. Elia, please mute hiyo, naona kama kuna kama kelele hapo ulipo, so I don't know. The next topic is like the Prime Minister Kassim Majaliwa has issued a strong warning against the misuse of information and communication technology, ICT in Tanzania. He vowed the government will take strict measures against individuals who use technology for information abuse or any activity that puts children at risk. The declaration came in response to concerns raised by a parliamentary
documentary about the need for enhanced online child protection. Jamani, tuwatunze watoto wetu jamani, tuwatunze vijana wetu wa kesho. All right. Ikiwa na waziri kuwatunza vijana wetu wa kesho, muhimu sana, muhimu sana. Watu wanatumia teknolojia vibaya. Kwa yes, karibu. Na hicho ndo kinachowakumba mitandao hii ya kijamii ambayo sasa hivi hapo kwenye case kuhusiana na mambo ya child abuse, mambo ya teknolojia ambayo watu wanatumia vibaya. Yeah. Okay, to the next topic. And on that one, how does it relate with us? Is there like we can come up with a solution, as startup founders can come up with a solution to combat these activities within the country? I think it might be a good thing. Ndo tunakuja kwenye zile social, wanasema impactful investments. Channel hiyo ni tatizo kubwa hapa. Aya. On to the next one. The Supplier Development Program by Stanbic Bank Tanzania is now accepting applications for its next round of participants. The program is designed to support and empower small and medium-sized enterprise, SMEs, not startups. In 2023, 100 business graduated from the program, securing contracts worth a total of $7.3 million. Yeah. Jamani. I think SME. I think kwa startups watu wa tech sana kwenye ICT related products, because it's a supplier development program. Watu kama wanaotengeneza SaaS, I don't know, is that the right word? I'm not a technical person. Those people. Yeah, unajua kitu kimoja Kusi, concerning that topic, one thing ningependa kutoa my point of view about this, na ni faida kwa wote ambao tuko hapa. Wanasema sometimes you should just you either adapt with your environment or die. Kuna three things: adapt with your environment, toka kwenye haya mazingira kama unaona hayakufai, or you will die. Nikiwa na maana gani? Kama kwa hapo Tanzania still, kwa kuwa bado tupo katika ile initial stages za watu kuamka zaidi kwenye mambo ya startup, yani mambo ya startup ukiangalia like Tanzania Startup Association kwa kushiriki watu mbalimbali na taasisi mbalimbali, they are still looking forward to create these startup policies and etc. You can still take advantage of these SME part as well kwa hapo kibongobongo, kwa sababu remember this, a small business that's viable and it creates money, it's much better than a startup that is not making anything at all.
Yeah, bro. Mm. Kunani? Saudia. Sawa, asante. Yeah. What was very actually everything is on plan. Kwa yako kwa kuzuri. Kwa hiyo ukipata chance ya kuweza kugeni tushtue tu. Mzigo ushasajiliwa. Kwa hiyo ukipata mwaliko wa kwenda Bugeni tushtue tu, mzigo umesajiliwa. Mm. Haya. Tumefikia namba ngapi kaka? Tanzania benki. Mm. Hapana kaka. Ndozi. Ishatupita hiyo. Hii ishatupita hiyo. Ah, hii namba 14. Ya, hii alikuwa anashinda mtu mmoja tu. Yaani katika wale top 5 alikuwa anashinda mtu mmoja tu. Hii hapa hii imeanza muda. Kijana nahodha walitoa call to application mwaka jana I think. Chenye yetu ya player walituchomoa. Lakini ya, ilikuwa mshindi anapata $20k. And mpaka kufikia hapa I think kulikuwa kuna top 5. Mipango hapa alikuwepo, humo ndani hao walikuwepo, lakini it was more of hizi aina za biashara za USAID, ni USAID by the way, yani zile aina fulani vya biashara, mental health. Yeah, yo. Yani yeah, hivyo yani, kwa hiyo hata mwenyewe ningepoteza muda tu, alafu mwisho wa siku nikakosa basi. Kwa hiyo yeah, good for them. Sasa, thank you guys for helping coordinate everything. And yeah, we're growing, we're consistent mpaka mwaka wa mwisho huu tufikishe 52. That's the challenge. Actually, we had that challenge with Isai. Atoe newsletter 52, na sisi tupige session 52. Yeah, jua lije kuwa lazima tutoboe.
Waswahili wanasema Waswahili wana msemo wao wa- like na kushare. Ah, ila another thing pia, unajua kwenye email unatumia mzigo upo tayari, yani kwenye email. Kwa hiyo I think watu wengi wanasoma kwenye email moja kwa moja, hawaendi tena kwenye substack.com labda ku like. Well, that's the challenge. Hauwezi, yani ukibonyeza like lazima ikupeleke kwenye nani, kwenye site ya Substack. Umeelewa eh? Lazima ikutoe yani. Ila sasa ndo kama mtu akiweza kusoma kila kitu, I think labda kule mwe mnaweka brief alafu more unaweka pembeni, mtu aisomee tu. Mm. Oh, research. Na bado wabongo hawajui. Mimi nimelike lakini Mike hajalike. Ila hajalike tatizo. Like.